Hi Beshies, Fonz Castillo here and welcome back to my channel. And in today's video, as you can see in the title Beshies, may ichichika ko sa inyo. So ayun, kasi basta may ichichika ko sa inyo. So ayun, bale, if nakita nyo na sa title, mag-unbox tayo. So ayun, may binigay sa amin may binigay sa akin si Althea Korea. So ayan. And actually binigay lang or na-deliver lang to ngayong kanina, March 23, so mga around 5 PM ata na i-deliver dito sa amin. So ayan, ito yung bagong products ng Althea Korea and ayun, excited na ako na ma-try to or mabuksan to. So this is the special gift Althea Bear Essential Set. So ayan. And this is actually from Korea talaga siya. Oh my god, super laki. Ayan. So, i-unbox na natin siya. So, ayan siya. I-open natin siya. And, meron ako dito bunting mirror. Ayan siya. Naka-secure talaga sa Beshies. Ayan siya. So, open na natin siya. What's inside? My god, ano kaya nasa loob nito eh? Ayan, ay naka-bubble wrap siya ha. In all fairness. Ayan siya, oh my god, first time ko makatanggap ng ganito from Althea Korea. Ayan siya. Sobrang bango niya. Amoy imported. So ayan, open na natin siya. Samahan niyo ko. Oh my kulay. May kulay. So ayan. Althea Korea. So, open na natin siya. Wow! May primer water. Kunin ko na lang ha. Ano to? Ito yung first na nakuha ko. This is a... Wow! Meron tayong mirror. Malawi. Ayan, may mirror tayo, Beshies. May mirror siyang kasama. Ayan. Thank you, Althea Korea. So, if you'd like to purchase Beshies, or ilalagay ko na lang yung link ng ng Althea Korea sa description box below. Tapos, meron din tayong may binigay sila na Bare Essentials na contour cleanser, primer water, and fixer cream na sample. Yan. May sample. Ilan to? Wow! 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 samples tayo. Ayan. Ito muna yung ito try natin. O, diba? Ayan. Tapos, bawi. Dali lang ha. Yung buhok ko na naman. Joiners. So, ayan, and meron din tayong experience the simplicity of beauty. Ito naman, ito, bongga talaga yung Althea, no? Kasi naka-ano talaga siya, naka-bubble wrap. So, ito is, parang mabigat siya. Ano kaya ito? Ano? Bakit mabigat siya, Beth? Bakit mabigat? Wow! Ito, acrylic na Wala, parang siya. Ang cute, parang lalagyan ng basta pang design ata to. Ayan, marble siya, besh. Tapos may siya dito, may Althea Korea, and this is marble. Marble ba tawag dito? Ayan, o. Ayan. Oh, galing. Tapos ito na, yung products na. Yan. Ito siya. 3. Yan. Meron, open natin na. Meron tayong,
primer water or water primer. This is from Bare Essentials. Yan, this is how the box looks like. Open natin siya, Beshies, ha. Try natin din to. Oh my God. Ayun yung pa. Pen best. Wow. Primer. Hello. It's so ganda. Tingnan natin. May vanilla. Yan, siguro para dito to. Yan, dito mo ilagay, best. Ganyan. O, diba? Ang bango. Yan. Water primer, Bare Essentials. And Snow Lotus Dewdrop. Made in Korea. Of course. Ayan. Ito yung ano nila, water primer from Bare Essentials. And meron din tayong contour cleanser. And this is how the contour cleanser looks like. Open natin siya. If mabango ba. For sure mabango kasi yung water primers mabango din. Meron siyang seal dito pero naaamoy mo talaga. Mabango siya. Oh my God. I'm so excited to try this. Ayan. This is the contour cleanser and Ice Plant Lemon Verbena leaf. This is 150 grams or 5.29 ounce. This is the contour cleanser from Bare Essentials. And last but not the least, ito yung fixer cream, and this is 50 grams. This is also from Bare Essentials, and this is how the packaging looks like, Beshies. Ayan siya. And this is the Trehalose Green Tea Baobab Tree. So, i-open natin din siya. And ang ganda na packaging, no? Sobrang lang niya. Sobrang simple, pero parang mayroon siyang mga lines dito. Parang siyang gumagalaw na. Hindi ko And bongga na bongga talaga siya kasi white lang siya, super simple. Alam mo talaga parang skincare talaga yung Oh my God, I'm so excited. Ayun yung magtatanggal, best. And open na natin. Oh my God, ang cute ng packaging. Sobrang social. This is how the container looks like, best. So, Fixer Cream Bare Essentials. Ayan, parang dito din po. Pak! Ganun. Lock ng table dito. So, ito siya, Beshies. Oh, this is how the Fixer Cream is like. So, ayan. And may logo talaga siya dito. And parang siya, can. Yan, Althea, Korea. So, yun lang yung na-receive, or hindi lang yun. I'm so thankful na binigyan ako napili ako ni Althea Korea na padalhan nito. Ito yung bago nilang Bare Essentials na products. So again, we have the Fixer Cream. We also have the Contour Cleanser. And the Water Primer. Yan, ang ganda ng water primer, Beshies. Oh, sobrang ganda. Oh my God. Yan. Yan, very chic. Oh, ganda. Sobrang simple lang, pero gustong-gusto ko itong mga ganito. Parang minimalist na design, pero sobrang social tingnan. Ayan. So,
ayun lang sa Althea Korea and Althea Korea, if you're watching this, the management team, thank you for choosing me para ma-spread ko yung chismis. So ayan, Beshies, meron din binigay sa akin si RIVECOWE kasi si Besh Maika, nag-conduct sila ng parang workshop at saka si Besh Maika yung speaker. And Besh Maika, thank you sa RIVECOWE products and for the RIVECOWE management team, si Miss Leslie. So ayan, meron talaga dito nakalagay RIVECOWE, Fonz Castillo from RIVECOWE. Thank you, RIVECOWE. And eto, meron akong natanggap na rose water peeling gel. And buksan natin siya, ha. Ayan, removing dead skin cells to removing dead skin cells to purify skin, moisturizing and brightening. Parang ito yung na-try ko na i-rub mo siya and nakakuha talaga yung parang dirt or dry skin. So ayun, i-try din natin to. Thank you, RIVECOWE. And they also gave me the 3 packs of bubble mask, carbonic deep cleansing, moisturizing and self-massage system. Bubble mask packs. Ayan, thank you, RIVECOWE, for these bubble mask packs. And also, meron din silang binigay sa akin na parang mga samples. I have all of these. Oo. Correction Convenient Cream. 4. So, ayun lang yung natanggap ko sa RIVECOWE. So, ayun, Beshies, if you'd also like to check RIVECOWE, ilalagay ko yung Instagram account nila and yung Facebook page nila. Because, meron din silang maraming Korean products. Because RIVECOWE is also made in Korea. And meron na silang parang physical store sa beauty bar. Siguro sa Iloilo pa yun, pero soon magkakaroon sila dito sa sa Cebu. So, Beshies, for now, if you'd like to check RIVECOWE, ilalagay ko yung Instagram account nila and the Facebook page. If you'd like this video, don't forget to give this video a thumbs up if you enjoyed watching. And sa mga Beshies na hindi pa nakasubscribe, please, before you leave, make sure to click the subscribe button and include the notification bell para maging updated ka once I post a new video. So that's all for this video, Beshies, and I hope everything works well for you and be your own kind of beautiful. Stay gorgeous. Bye! See you in my next video. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long.